Hope you have understood how to solve the quarterly base, half yearly base, and annual base component interest adugute. Okay, hope you understand and please remember all these formulas. So now I'm moving to the next method. See, if there are distinct rates of interest for distinct time periods, అంటే which means there are a different time periods and different rate of interest. For example, నేను ప్రిన్సిపల్ అనే అమౌంట్ తీసుకున్నాను. ఫర్ T1 years కి R1 అనే పర్సెంటేజ్ రేట్ ఉంది. T2 years కి R2 అనే పర్సెంటేజ్ రేట్ ఉంది. అండ్ T3 years కి R3 అనే పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ లైక్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడగొచ్చు, ప్రిన్సిపల్ ఎంత అడగొచ్చు, లేదా అమౌంట్ ఎంత అడగొచ్చు. ఓకే, సో see, let's understand this method using this example. See, find the compound interest on 5,000 for 3 years at 6% per annum for the first year. 5,000 మీద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఫర్ 3 years కి. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ కి 6% per annum అంట, సెకండ్ ఇయర్ కి 7% per annum అండ్ థర్డ్ ఇయర్ కి 8% per annum. సో నౌ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం సాల్వ్ చేయాలి. నోట్ ఇట్ డౌన్. ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చాడు 5,000, టైం ఎంత ఇచ్చాడు 3 years, and R1 is 6%, R2 is 7%, and R3 is 8%. So now without using formula we'll solve. Okay, first of all let's try that. So first of all see, 5,000 ki ఎంత అన్నాడు, ఫస్ట్ R1% which is 6% of interest add చేస్తే 6% is equal to 5,000, 6% అంటే ఎంత, 1% is 50, 6% is equal to 300, right? So 300 add చేస్తే now it become 5,300 first year. Now second year ki 7% it become. So 7% of 5,300 anta 53 is the 1%. 53 into 7 is equal to 1. 7 3 is 21, right? 7 5 35, 371. Now if you add this 371, you will get 5671. And third year, this is for second year, and for the third year the rate of interest is 8%. 8% and anta 56.75 into 71 into 8, right? Which is equal to 453.68. If you add this, if you add to 5671, you will get 6124. Now take the difference here. Interest అడిగాడు కాబట్టి final what we got, that is amount, and base is principal. If you take the difference, you will get 1024. Right? Sorry, it's 1124, right? So this is the compound interest. So without using formula, you have to solve this. For this, you have to know the percentage, how to calculate the percentage. Let's do the second method. Method 2 is using formula. Student, formula ఏంటి ఇచ్చాడు, amount is equal to principal. Principal is 5,000 into 1 plus R by 100, R1 by 100, which means 6 by 100 into 1 plus 7 by 100 into 1 plus 8 by 100. Right? If you after this, like after you solve this, you will get 106 by 100 into 107 by 100 into 108 by 100. Okay, once you solve this, 00 cancel, and this 0 cancel. You will get 5 into 106 into 107 into 108 by 1000. Once you solve this, you will get 6124. So 6124 amount వచ్చింది, బట్ కావాల్సిన మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ 6124 minus 5000. You will get 1124. వచ్చిన మ్యాచ్ అయింది కదా రెండు. 1124 is the compound interest. So in this way we have to solve this method. Okay, so different rate of interest for different time periods ఇస్తే we should use this formula. Hope it's understand. Now I'm moving to the next method. See, if the time is in fractional form, that is t is equal to tf. So just casually ఇంతవరకు మనం టైం అనేది 6 years, 5 years, 12 months అలా మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో మాట్లాడలేదు. ఓకే, లెట్ సపోజ్ టైం అనేది ఇప్పుడు 1.5 years అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. సి, till this session left side it is same, right? Now right side we have add to multiply 1 plus rf by 100. So here what is f means? F means fractional part. See, if I divide this 1.5 into two categories, that is 1 and 0.5.
So this is called decimal. I can take directly to the in place of t, and this is 0.5. I can take in place of f. See t here it is there, right? So and in place of f we have to take 0.5. Now let's understand with this example. See, a compound interest on 6,000 at 10% per annum for 1.5 years when the interest being compounded annually అంటున్నాడు. సో 6,000 మీద 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 1.5 year కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయిందని అడుగుతున్నాడు. సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత 6,000 and rate of interest is equal to 10% and time is equal to 1.5 years. So now we have to find the compound interest formula. So amount is equal to principal into 1 plus r 10 by 100. So t ఉంది, t అంటే you have to take the decimal value, okay, 1 తీసుకోవాలి ఇక్కడ, not the fractional one. So next 1 plus r into f. R is 10 and f is fractional. What is the fractional point of 1.5? The 0.5, right? 0.5 1 by 2 రాసుకోవచ్చా? So now 5 is there, right? So p is equal to 6,000. So once you solve this, you will get 110 by 100 into 105 by 100. So 00, 00, it 0 and this 0 cancel. So we will get 6 into 11 into 105. So if you solve this, you will get 6930. But వాడు ఏమన్నాడు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్. సో అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 6930 minus principal is 6,000. So we will get 930 is the compound interest. In this way we have to solve. For if the question లోని మనకి fractional format లో time ఇస్తే, so we have to use this formula. Hope it's clear. Now let's move to the next method. See చూడండి, a certain sum at compound interest become n1 times in t1 years and n2 times in t2 years. ఒక కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ మీద ఒక పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎంత అవుతుంది, ఇన్ t1 years లో అయితే ఇట్ బికమ్స్ n1 టైమ్స్ n1 into p, ఇన్ t2 years లో అయితే దట్ బికమ్స్ n2 into p, ఓకే, ఆన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్. సో ఇన్ దట్ కేస్, see here we have unknown factors are n1, n2, t1, t2, 4 factors are there, right, 4 variables. For that case you can directly use this formula, n2 is equal to n1 whole to the power of t2 by t1. Okay, now let's try to understand with this example. See, a sum of money 3 times itself compound interest in 10 years. ఏమంటున్నాడు, ఒక మనీ లెట్ సపోజ్ ప్రిన్సిపల్ 100 అనుకుంటే 10 years లో ఇట్ బికమ్స్ 3 times, విచ్ మీన్స్ 300 అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బికమ్, అదే అమౌంట్ 100 9 times అవ్వాలంట, విచ్ మీన్స్ 900 అవ్వాలి. ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఇయర్స్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ది ఫార్ములా. See, this 3 times which is n1 and t1, t 10 years is equal to, ఇక్కడ how many years అనుకుంటా, దాన్ని t2 years and 9 is equal to n2. So now substitute in the formula, n2 by n1 which is equal to 9 is equal to 3 whole power of t2 by t1, which means t2 we don't know, t2 by t1 is 10 years. So 9 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 3 square, right? So 3 power of t2 by 10. So now base are equal, we can equate the powers, right? t2 by 10 is equal to 2, which is equal to t2 is equal to 20 years. So 20 years లో it will become 9 times. సో ఇదే ఫార్ములా మనకు గుర్తులేకపోతే ఏం చేయాలి? సో బేసికలీ ఫార్ములా గుర్తులేకపోతే మనం బ్లైండ్ మిస్టేక్ చేస్తాం. ఎలా తెలుసా? లెట్స్ సీ, నేను ఏమన్నా ప్రిన్సిపల్ 100 తీసుకోండి, 10 years లో 300 అవుతుంది, రైట్, 3 times అవుతుంది. వాడు ఎంత అనుకుంటున్నాడు, 9 times అంటున్నాడు కదా. సో అయితే మనం జస్ట్ సింపుల్గా ఎలా చేస్తామంటే, 10 years లో 300 అవుతున్నప్పుడు 300 అవుతుంది అంటే ఇంకొక 10 years లో ఇంకొక 300 అవుతుంది అంటే ఇంకొక 10 years లో ఇంకొక 300 అవుతుంది, టోటల్ 900 which is equal to 9 times of 100, right? 9 into 100. అయితే టోటల్ టైం ఎంత అయింది, టోటల్ 30 years అయింది. సో అప్పుడు 30 years అని ఆన్సర్ చెప్తాం, మనకు ఆప్షన్ 30 years కూడా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ పుట్ ఆప్షన్ 30 years, then it is wrong answer. So why it is? This is based on the compound interest, not on the simple interest. If it is a simple interest, the 30 years is the correct answer. But if it is a compound interest, the 30 years is the wrong answer. Why? Let's suppose నేనేమన్నాను, ఫస్ట్ 10 yearsకి మనం 3 times అయింది, 300 అయింది, రైట్. బట్ 11th yearకి అమౌంట్ ఎవడవుతాడు, 300 అవుతాడా 100 అవుతాడా? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో 300 విల్ బి, రైట్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 100 300 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 300
100 3 టైమ్స్ వెళ్ళడానికి 10 ఇయర్స్ పట్టింది, మరి 300 కూడా 3 టైమ్స్ వెళ్ళడానికి 10 ఇయర్స్ కదా పడుతుంది, అంతే కదా. 3 టైమ్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా. సో టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది, 20 ఇయర్స్. ఓకే, అదే 100 తీసుకుంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 300, దట్ ఈస్ ఫర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఏం చేయాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్లో అమౌంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ ఈస్ 300, ఓకే 11th ఇయర్ నుంచి ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 10th ఇయర్లో నాకు 300 అమౌంట్ అవైలబుల్ ఉంది, దానికి నేను ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇన్ దట్ వే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ 20 ఇయర్స్.